Friends, sisters and brothers, all of you who are before me today and in 370 marches in every state in this country and on 6 continents. And those who will be communing with us at 1 p.m. in 1 at 1 in a silent minute for equality in offices, in kitchens, in factories, in prisons, all over the world. I thank each of you, and I especially want to thank the hardworking visionary organizers of this woman-led inclusive march, one of whom managed to give birth while she was organizing this march. Who else can say that? Thank you for understanding that sometimes we must put our bodies where our beliefs are. Sometimes pressing send is not enough. And this also unifies us with the many in this world who do not have computers or electricity or literacy, but do have the same hopes and the same dreams. I think that because I and my beloved co-chairs, the golden oldies, right? Harry Belafonte, Dolores Huerta, LaDonna Harris, all these great people. We may be the oldest marchers here today. So I've been thinking about the uses of a long life. And one of them is that you remember when things were worse. We remember the death of the future with Martin Luther King, with Jack Kennedy, with Bobby Kennedy, with Malcolm X. Without those deaths, for instance, Nixon would not have been elected, and there would not have been many of the wars we have had. Now, our great leaders like Barack Obama and Michelle Obama are still with us. And remember how much we feared they might not be, and how much threat there was, in fact, on their lives. And they are with us. And now, our honored Bernie Sanders is still with us. And not only with us, but he's focusing on economic justice and achieving free universal college education in my state of New York, right? And now Hillary Clinton is alive. And definitely not in jail. She who told the whole world that women's rights are human rights and human rights are women's rights. So crucial when collectively violence against females in the world has produced a world in which for the first time there are fewer females than males. I'm not trying to deny the danger that this day initiates. Trump and his handlers have found a fox for every chicken coop in Washington, and a Twitter finger must not become a trigger finger. Some very experienced doctors of the American Psychiatric Association have publicly written to warn us that, and I quote, his widely reported symptoms of mental instability, including grandiosity, impulsivity, hypersensitivity to slights or criticisms, and an apparent inability to distinguish between fantasy and reality, lead us to question his fitness for the immense responsibilities of the office, unquote. We are united here for body to say what you care about, what you feel, and what you support.
And there are women here, I know, who have survived a national and global sex industry that profiteers from body invasion. We are united here for bodily integrity. If you cannot control your body from the skin in, you cannot control it from the skin out. You cannot control your lives, our lives. And that means the right to decide whether and when to give birth without government interference. We are here and around the world for a deep democracy that says we will not be quiet, we will not be controlled, we will work for a world in which all countries are connected. God may be in the details, but the goddess is in connections. We are at one with each other. We are looking at each other, not up. No more asking daddy. We are linked. We are not ranked. And this is a day that will change us forever because we are together. Each of us individually and collectively will never be the same again. When we elect a possible president, we too often go home. We've elected an impossible president. We're never going home. We're staying together, and we're taking over. I thank you from the bottom of my heart. Make sure you introduce yourselves to each other and decide what we're going to do tomorrow and tomorrow and tomorrow, and we're never turning back. මං හිතන්නේ ටිකක් දීර්ඝ කතාවක් මං කෙටි කරලා මැද්දෙන් මේ අපේ දැන් ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ කාලය ගොඩක් ගෙවන නිසා මම දැම්මා. ඊළඟට දැන් මම මේ කතාව දැම්මේ මම කැමතියි ඔයගලන්ට ආරාධනා කරන්න මම අර ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු අපීල්ස් තුන එහෙම නැත්නම් ආමන්ත්‍රණයන් වර්ග තුන කොයි විදිහටද ග්ලෝරියා ස්ටයිනම් කියන මම හිතන්නේ අපේ මෑත ඉතිහාසයේ දක්ෂතම ඇමරිකානු ශ්‍රීවාදී ව්‍යාපාරයේ දක්ෂතම කතිකයෙක් ඒ ලස්සන ෆිල්ම් එකක් මේ ළඟදී ඇවිල්ලා තියෙනවා ග්ලෝරියාස් කියලා පුළුවන් නම් බලන්න ෆිල්ම් බලන ආස කට්ටිය ලස්සනයි ෆිල්ම් එක මේ කියන්නේ කොහොමද ඇය මේ අපීල්ස් තුනම දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් කතාවක් කරනකොට හිතන්න එපා මේ අපි මේ කතා කරපු ආමන්ත්‍රණයන් වර්ග තුනෙන් එකයි අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඇත්ත වශයෙන්ම නම් අපි හැම වෙලාවකදීම මේ තුනේ සංකලනයක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි අපි ඒක හිතලා කරන්නේ නැහැ. හරි අපි දැනුවත් විය යුතුයි අපි අපේ කතාව ලියනකොට අපි දැනුවත් විය යුතුයි තර්ක බුද්ධියට ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ කොතනද? හරි හැඟීම් වලට අපි ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ කොතනද? අපි අපේ කණ්ඩායම් හැඟීමට අපි ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ කොහොමද? මෙතනදී එක තැනකදී කියනවා අපි possible president කෙනෙක්ව ඒ කියන්නේ මේ භව්‍ය ජනාධිපතිවරයෙක්ව අපි පත් කරාම අපි ඔහු පත් කරලා ඔහු අයව පත් කරලා අපි ගෙදර යනවා. හැබැයි අපි දැන් පත් කරලා තියෙන්නේ අභව්‍ය ජනාධිපති කෙනෙක්ව. අපි අභව්‍ය ජනාධිපති කෙනෙක්ව පත් කරපු නිසා අපි කවදාවත් ගෙදර යන්නේ නැහැ කියලා. දැන් මේ තියෙන්නේ ඊතෝස්. මේ අපි හැමෝම ඔබලා මුහුදක්ද කියලා අහනවා. නේද? එතකොට මේ ඊතෝස් කියන්නේ ඊළඟට පේතෝස්. හරි? එයා කතාව පටන් ගන්නකොටම තමන්ගේ විෂය පිළිබඳව තමන්ගේ අධිකාරත්වය එස්ටැබ්ලිෂ් කරන්නේ කොහොමද මට තියෙන උපාධි ගාන හරි එහෙම කියලා නෙමෙයි. ඒ වෙනුවට මේ අවස්ථානුකූලව එයා කියන දේ තමයි මෙතන ඉන්න වැඩිහිටිම මාචර්ස්ලා අපි. මෙතන ඉන්න වයසම පරණම අය අපි. හරි? අපිට මතකයි අපිට මතකයි අනාගතය මමත් මතකයෙන් කියන්නේ පොඩ්ඩක් වචන හිමි වෙයි සමහර විට අපිට මතකයි අනාගතයේ මියගිය දවස
මාටින් ලූතර් කිං, ජැක් කෙනඩි මේ අය මිය ගියේ නැත්නම් කවදාවත් රිචඩ් නික්සන් ජනාධිපති වන්නේ නැහැ. මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ? මේ තමන්ගේ ප්‍රවීණත්වය, ඉතිහාසය ගැන දැනුම, තමන්ගේ අරගලයේ ඉතිහාසය, මේ අරගලයේ සිට හැමදාම හිටපු කෙනෙක් විදිහට තමන්ගේ ප්‍රවීණත්වය ස්ථාපිත කරගන්න ආකාරය. මේ කතාවල් බලන එකේ අපිට තියෙන ප්‍රයෝජනය මෙන්න මේකයි. මට ඒකත් මේ ගමන්ම කියන්න ඕනි. හැකිතරම් අපි කියනවානේ හොඳට ලියන්න පුළුවන් වෙන්න නම් පුළුවන් තරම් කියවන්න. හොඳට කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න නම් පුළුවන් තරම් කියවන්න සහ පුළුවන් තරම් මේවැනි කතා අහන්න. හරි කියවීම විතරක් නෙවෙයි ඒ ඇසීම. කියන්නේ අපි කොතනකද අපි හුස්ම ගැනීමට අපි නතර කළ යුත්තේ කොතනද කියන එක ගැන අපිට අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. හරි එතකොට තමයි අපිට හොඳ ඩිලිවරි එකක් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ.